And in so doing, the Lord will win their hearts back to Jesus. Na katika kufanya hivyo Bwana atavua nafsi zao tena kurudi kwa That is how the Yesu. Lord will identify them to the messenger speaking with you today. Hivyo ndivyo Bwana atakavyowatambulisha kwa ujumbe ambao wanazungumza nanyi leo hii. By power. Kwa nguvu. By bringing the God of Israel to them. Kwa kuleta Mungu wa Israeli kwao. By bringing defense, defending them. You know, right now, Israel is at a very delicate place where they need God's defense. Kwa kuleta ulinzi kwa umoja ya kwamba sasa hivi Israeli wako katika mahali hatari kabisa ambapo wanahitaji ulinzi wa Mungu. Even recently, hata hivi the Lord majuzi showed me the leaders of Israel saying, can we go and ask him? Bwana alinionyesha viongozi wa Israeli wakisema kwamba je, tunaweza kwenda kumuuliza? Can we go and ask him? Then I saw some of them coming and they asked me, tell us about this war, the war with Iran. Ndio wakisema kwamba je, tunaweza kwenda kuuliza, alafu nikaona baadhi yao wakija na kusema kwamba I cannot share the details here. tuambie kuhusiana na hili vita kuhusiana na Iran. Siwezi kushiriki vipenge hapa. But you can see, look at the guns are down now. Lakini mnaweza kuona, tazameni bunduki ziko chini sasa. Now God is defending them. On that side is Syria. Sasa Mungu anawalinda, ule upande mwingine ni Syria. And you can tell now Na mnaweza kutambua sasa the current developments of the earth. maendeleo yanaendelea sasa hivi If duniani. Iran is about to make a nuclear bomb, probably 4 to 6 weeks from now, Ikiwa Iran wako karibu kutengeneza bomu ya nuklia, yapata majuma 4 hadi 6 hivi. then you can tell that a war is about to break out of the earth. The war I've been talking about. Hivi basi mnaweza kutambua ya kwamba lile vita ambalo nimekuwa nikizungumza kuhusu liko karibu kulipuka duniani. When there are 2 missiles that are fired and they demolish the nuclear facilities in Iran by the foot of a mountain. Wakati ambapo kunayo makombora mawili ambayo yatalipuliwa na italipua kifaa cha nuklia pale katika Iran. Those missiles are nuclear warheads. Na zile makombora ni vile vichwa vya nuklia. And the fire that explodes from there is unbelievable. Na ule moto ambao And utalipuka I'm toka hoping that pale. our team now can take this and post on the web instead of saying we did not. So hallelujah. Hallelujah. And so he's saying that there is a war that is coming out. Hivyo basi anasema kwamba kuna vita ambalo linakuja. There is a war that is coming. Kuna vita ambalo linakuja. I have prophesied this word since the year 2007 and 5, by the way, from Mbeya, Tanzania first. Nimetabiri hili vita kuanzia mwaka 2005 toka Mbeya, Tanzania. From Dodoma, Tanzania. Toka Dodoma, Tanzania. I've talked about this war. Nimezungumza kuhusu hili As we vita. are still looking on the screen. Wakati bado tunaangalia katika runinga. On that defending of Israel. Katika huko kulinda Israeli. Again, I have given all that prophecy about the Iran nuclear war that is coming. Nimepeana unabii huo kuhusiana na lile vita la nuklia la Iran ambalo linakuja. And I said Nami nilisema that there are 2 missiles ya kwamba kunayo magombora mawili that are fired. ambayo yanalipuliwa. And when they are fired, Na wakati yanapolipuliwa, those missiles, in fact now you can put the camera on me so we can record this. So there are 2 missiles that are fired. kunayo makombora mawili ambayo yanalipuliwa. And those missiles as they are shot, 2 of them, Na wakati hiyo makombora mawili yanapolipuliwa, their tail is like copper or brass, copper like. hiyo mikia yao ni kama vile chuma kopa. And so but they are spinning anti-clockwise. Their tail is spinning slowly anti-clockwise like this as they are going to the target. Lakini mkia wao unarudi nyuma kinyume nyume namna hii wakati zinapoelekea katika lengo lake. And then they go and they target the nuclear facilities in Iran. Halafu zinalenga kabisa katika kifaa cha nuklia kule Iran. And they themselves are nuclear warheads. Na hizo zenyewe ni zile vichwa za kinuklia za And they are kivita. called bunker busters. Na zinaitwa bunker Buster bombs. Bunker buster bombs. The bombs that can demolish up to 1 kilometer under the soil. If you have any other buildings and facilities 1 kilometer down, they will blow it out. Bomu ambazo zinaweza kuharibu kabisa hadi chini kwenye udongo yapata kilomita 1. If you have hidden some facilities down there, they will blow it out. Kama mmeficha vifaa fulani pale chini zitalipua kabisa. And so they strike the facility, and the fire that comes out of there, the earth has never seen. Hivyo basi zinalipua hicho kifaa, halafu moto ambao unalipuka toka pale ni wa kutoaminika kabisa ambao dunia haijawahi kuona. It is a fire that comes from the earth, almost touches heaven, goes up almost up there. Ni moto ambao unatoka
duniani karibu uiguze mbingu huko mbali kabisa. It's a huge fire. I don't know how far east it goes and how far west. Ni moto mkubwa kabisa kabisa. Sijui ni umbali upi ambao unaenda katika upande wa mashariki na pia upande wa magharibi. And then inside are small flames inside, full small flames. That's how I knew that's nuclear weapon. Halafu mle ndani kunayo mioto That's a midogo. nuclear explosion. Na mle ndani kunayo mioto midogo mingi Going kabisa. up like that. Ikienda juu namna hiyo. And they will demolish the nuclear facility that Iran is building, that is having there, totally. Na itabomoa kabisa kile kifaa cha nuklia ambayo Iran wanajenga huko kikamilifu kabisa. And then let us fast forward to 2 days ago. Halafu sasa wacha tuende mbele hadi siku mbili zilizopita. 2 days ago, again, the Lord takes me to the Gulf region there. Siku mbili zilizopita Bwana akanipeleka katika eneo la Gulf pale. Then I see a huge warship. Halafu nikaona ibada An kubwa. aircraft carrier. Lile ndege la kubeba watu. The one that also has missile launchers. Lile ambalo pia lina lile vivumbizi vya makombora. Then I saw the missile shot from that aircraft carrier. Halafu pia nikaona mlipuko vilipuzi vya makombora kutoka katika missiles fired from that aircraft carrier. Nikaona makombora yakalipuliwa kutoka katika ndege. Yakapigwa in Swahili. Just relax. Yakapigwa. So that's very easy. So I saw the missiles fired from that aircraft carrier and they went to accomplish that mission. Nikaona makombora yakapigwa kutoka katika ndege hiyo, halafu akaenda kutimiliza hiyo misheni. That is 2 days ago. This is a fresh prophecy I am giving to you. Hizo ni siku mbili zilizopita. Huu ni unabii mpya kabisa ambao ninawapatia. We don't know how much time you have on the earth before the rapture happens. Hatujui ni muda upi ambao mko nao duniani kabla unyakuzi kutendeka. Those of you who are born again. Wale wenu ambao You mmeokoka. can even see the prophetic acceleration that is on. Hata mnaweza kuona kuongezeka kwa kiunabii ambako kunaendelea. The cripple has just been raised in Mombasa, learning to balance, learning to walk and falling. Hallelujah. Kiwete ameamushwa tu kule Mombasa, anajifundisha kutembea na kujisawazisha na kuanguka na kutembea tena. Awesome time, we are celebrating that. Wakati wa kupendeza kabisa tunasherehekea hiyo. And then in the heart of it I have to stop the celebration 1 a.m. Halafu katikati mwake inanibidi nisimamishe hizo sherehe saa 7 usiku. To bring you this urgency that very soon an earthquake will hit, and this is what you'll see on your screens. You'll see a lot of electric poles. Ili kwamba kuwaletea huu udharura ya kwamba hit the road, hit the vehicles. Na kuwaletea huu udharura ya kwamba hivi karibuni tetemeko kubwa la ardhi litagonga na mtaona ya kwamba milingoti za stima zimegonga barabara. Then the Lord now using that to confirm the words I spoke here when my words were fulfilled in Haiti again recently. Na Bwana akitumia maneno yangu kutimiliza hiyo, ili wakati ambapo maneno yangu yalitimilizwa huko Haiti hivi majuzi. And then at that time, you remember I said that Mexico, I'm not yet done with you. Halafu mwakumbuka wakati huo nilisema kwamba Mexico bado sijamalizana na nyinyi. And I said you have to repent from worshiping Santa Muerte. Nikasema kwamba itawabidi mtubu, lazima mtubu tokana na kuabudu Santa Muerte. You have to repent from worshiping Satan. Lazima mtubu kutokana na kuabudu shetani. That you cannot outwait God, that God will be tired, will not repent. Ya kwamba eti hamuwezi kusema kwamba Mungu atachoka hatutatubu. And so blessed people. Hivyo basi watu wabarikiwa. I've just given you another prophecy today. Nimewapatia tu unabii mwingine leo hii. That there is a serious war about to break out in the earth. Ya kwamba kunalo vita kali kabisa ambalo liko karibu kulipuka duniani. Those nuclear facilities will be demolished. Na hivyo vifaa vya nuklia with maximum power. Na hivyo vifaa vya nuklia vitaharibiwa kabisa. Run away. Nobody can stand it. Vitabomolewa kabisa na nguvu kuu kamilifu, watu watatoroka na kukimbia. Hakuna mtu awezaye kustahimili. And yet when you look at Israel now, you hear the new Prime Minister Naftali is saying that they are ready to defend Israel. Na ukiangalia Israeli sasa hivi unaona kwamba yule waziri mkuu mpya ambaye yuko sasa hivi Naftali anasema ya kwamba wako tayari kabisa kuitetea na kulinda Israeli. And so verse 27 is key as we move forward. Hivyo basi mstari wa 27 ni nyeti kabisa tunapoendelea kusoma mbele. He will confirm a covenant with many for 1/7. Anasema kwamba mtawala huyu atathibitisha agano na watu wengi kwa juma moja. That is 7 years, he says. Hiyo ni miaka 7 anayosema. In the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. Katikati ya juma hilo atakomesha dhabihu na sadaka. At the temple, and he will set up the abomination, an abomination that causes desolation. Mahali pa dhabihu katika hekalu atasimamisha chukizo la uharibifu. Until the end that is decreed is poured out on him.
hadi mwisho ulioamriwa utakapomiminwa juu when the yake, Messiah comes to destroy him. wakati Masia atakapokuja kumwangamiza. Until the end that is decreed, that he decreed is poured out on him. It's talking about the second coming of the Christ. Hadi ule mwisho ulioamriwa kuja kwake, anazungumza kuhusu kuja kwa pili kwa Kristo. And so verse 27 is all you need to understand the rapture and how far we are sitting. I know you need these prophecies I give you. They can tell you that we are near. Hivyo basi katika mstari wa 27 haya yote ambayo ndio mnahitaji tu ili kwamba upate kuambia kuhusiana na jinsi ambavyo tumekaribia sana kwa unyakuzi. And so verse 27 is key. He says, when he confirms the treaty with Israel, then you know this is the Antichrist. Hivyo basi mstari wa 27 ni nyeti kabisa, anasema ya kwamba wakati atakapoidhibitisha huo mkataba na Israeli, basi mtajua ya kwamba huyu ndiye mpinga Kristo. So what is the Lord saying? I know Swahili has so many words for whatever is being said. What is the Lord saying here? Hivyo basi je, Bwana anasema nini hapa? He's saying he decreed 490 years in this prophetic timeline to redeem Israel. Anasema ya kwamba aliamrisha miaka 490 katika majira haya kiunabii kukomboa Israeli. Remember when the Lord is talking about redeeming Israel, they were in slavery, in captivity. Kumbukeni wakati ambapo Bwana anazungumza kuhusiana na kukomboa Israeli, walikuwa katika umateka, katika utumwa. In Babylonian captivity. Katika umateka wa Babeli. And so you see the mercy of God again right there. Hivyo basi moja kwa moja mnaona rehema za Mungu pale. You see God's intention, God's objective. Mnaona makusudi na lengo la Mungu. That God set out when man had failed him. Adam failed, and then Israel also abused his covenant. Hivyo basi wakati ambapo Adamu alipoanguka, hivyo basi na Israeli pia wakatusi agano lake. Then you see now the Lord coming out to design a redemption plan, a plan of mercy for mankind, to bring mankind back to himself. Hivyo basi mnaona kwamba Mungu anakuja tena ili kwamba kutengeneza mpango wa ukombozi. Ule mpango wa agano ili kwamba kurejesha tena mwanadamu wakati ambapo mwanadamu alikuwa ameanguka, ili apate kurejesha mwanadamu kwake. And is merciful to do so. Na yeye ni wa rehema sana kufanya hivyo. And he lays out an elaborate plan of 490 years of human history. Na yeye anaweka mpango ulio wazi kabisa wa miaka 490 wa historia ya mwanadamu. Those 400 years in God's calendar. Hiyo miaka 400 katika kalenda ya Mungu. For human history to be completed. Kwa ajili ya historia ya mwanadamu kupata kutimilizwa. And the reign of God come. Na utawala wa Mungu uje. But I just want to raise your attention to the mercy. The fact that they are in captivity, they have disobeyed him, they are under judgment. Then he designs an elaborate plan to bring them back. Lakini nataka tu kuvuta umakinifu wenu kwa ule mpango wa ukombozi, ya kwamba wako katika umateka, wako katika utumwa, lakini Mungu anatengeneza mpango ili kwamba apate kuwarejesha. And then so the 490 years. Hivyo basi miaka 490. He divides them into 3 segments. Anazigawanya katika vitengo vitatu. The first 49 years. Miaka ya kwanza 49. And then the second bit is 434 years. Halafu sehemu ya pili ni miaka 434. And then all together they become now 69. Again, I'm talking about 69 weeks. Yote pamoja inafanyika majuma 69. Out of the 70 weeks. Tokana na yale majuma 70. So if you add the years. Hivyo ukiongeza ile miaka. 434. Miaka 434. Going backwards and the 49. Kurudi nyuma na ile 49. Then you get 483. Basi unapata 483. So he's remaining now with the 7 years, prophetic years of God. Hivyo basi sasa amebaki na miaka 7 ya kiunabii ya Mungu. Now to complete the mission. Ili sasa kumaliza hiyo misheni. It is these last 7 years. Ni hii miaka 7 ya mwisho. That are important now to you. Ambayo ni ya muhimu sasa kwenu. Because we've seen that at the end of the 69th week, the Messiah entered Jerusalem. Kwa sababu tumeona kwamba katika mwisho wa juma la 69 Masia aliingia Yerusalemu. And he went and died on the cross as the prophecy laid out. That is why I said it's a gracious mission of God, the mission of grace God had for mankind. Naye akaenda akakufa pale msalabani kama vile unabii ulivyosema. Ndio sababu nimesema ya kwamba ni misheni ya huruma na rehema za Mungu Baba. The mission of love, God loving mankind. In this process the Messiah goes and dies for mankind on the cross. Misheni ya upendo, Mungu Baba akipenda mwanadamu. Katika misheni hii Masia anakuja na anaenda kufa msalabani. And then now halafu sasa he says he will confirm a covenant with many for 1/7. Anasema ya kwamba naye atafanya agano na watu wengi kwa juma moja. That is amazing. The many there refers to Israel. Hiyo yashangaza kabisa. Hao wengi pale inamaanisha kwamba Israeli. So when God set out the 400
490 years for Israel, for the end of human history, Hivyo basi wakati ambapo Mungu aliweka hiyo miaka 490 kwa ajili ya Israeli ili kwamba kumaliza historia ya don't worry, wanadamu. I'll simplify for you, but I need to give you the details for now. Msijali, nitawapatia tu kwa uwepesi, lakini sasa hivi inanibidi nipatiane I'll vipengee. now bring it to you, the church. How then you can take that and prepare. What is your message in that? Nitaweza kueletea sasa ninyi kanisa ujumbe wenu tokana pale jinsi ambavyo mnahitaji kuchukua na kujiandaa. And saying, Na anasema, he's saying very clearly anasema kwa wazi kabisa that he has set out a calendar for Israel. ya kwamba ameweka kalenda kwa ajili ya Israeli. But in there, the Messiah comes and dies on the cross. Lakini mle ndani Masia anakuja na kufa msalabani. But within the 490-year plan of God for Israel, Lakini katika hiyo miaka 490 ya mpango wa Mungu kwa Israeli, they have 7 years in there when they develop an encounter with the Antichrist. wako na miaka 7 mle ndani ambapo watakutana na mpinga Kristo. And in that encounter, Na katika huko kukutana, they sign a 7-year treaty. wanaweka mkataba, agano la miaka 7. And that is where the problem is. Na hapo ndipo kuna shida. Because Zechariah, Kwa sababu Zekaria, in the book of Zechariah, kwenye kitabu cha Zekaria, if you get to Zechariah, blessed people, iwapo utafika kwenye kitabu cha Zekaria, watu wabarikiwa, Zechariah chapter 11, kitabu cha Zekaria sura ya he 11, presents this scenario there. analeta hili tukio pale That the Lord presented the good shepherd to Israel. ya kwamba Bwana alimleta mchungaji mwema kwa Israeli. So if you look at Zechariah chapter 11 verses 1 to 3, it's the judgment for failing to obey, failing to receive the Messiah. Hivyo basi ukiangalia kwenye kitabu cha Zekaria sura ya 11 mstari wa 1 hadi wa 3 ni hukumu kwa ajili ya kukosa kutii, kukosa kumkubali Masia. Open your doors, all you Lebanon, Fungua milango yako Lebanoni, so that the fire may devour your cedars. ili moto uteketeze mierezi yako. Wail you juniper and the cedar, wail you juniper, for the cedar has fallen. Piga yawe ewe mti wa msonobari, kwa kuwa mwerezi umeanguka. The stately trees are ruined. Ile miti ya kifahari imeharibiwa. So the Lord is talking about the pride in the land. Hivyo Bwana anazungumza kuhusu kiburi katika taifa. The dangers of pride. Zile hatari za majivuno. He's saying the deadliest thing mankind can behold is pride. Anasema ya kwamba jambo mbaya kabisa, hatari ambalo mwanadamu anaweza kuwa nalo ni kiburi. So Zechariah 11, 1 to 3 is talking about the judgment that comes with rejecting the good shepherd. Hivyo basi kitabu cha Zekaria sura ya 11 mstari wa 1 hadi wa 3 anazungumza kuhusu hukumu inayokuja kwa ajili ya kumkataa yule mchungaji Masia. Then from verse 4 on, he is talking about two shepherds. Na kuanzia mstari wa 4 kuendelea anazungumza kuhusu wachungaji wawili. From verse 4 to verse 17, Kuanzia mstari wa 4 hadi 17 he is talking about two shepherds that are presented before Israel. anazungumza kuhusu wachungaji wawili ambao wanaletwa mbele za Israeli. And yet, Na ilhali even you, the church, the Gentiles, the two shepherds are being presented by the Lord. hata ninyi kanisa, watu mataifa, wachungaji wawili wameletwa kwenu naye Bwana. The Lord has presented the same two shepherds to you. Bwana amewaletea wachungaji hao wawili kwenu. One of them is Christ the Messiah, Mmoja wao ni Kristo Masia, that is the good shepherd, ambaye ni mchungaji mwema, that you see tending from verse 4 ambaye mnaona kwamba akichunga kondoo wake kuanzia mstari wa 4 all the way to 15, kote kote hadi 15, trying to win them to himself. akijaribu kuwavua wapate kuja kwake But you mwenyewe. see, they are not able, if you read that narrative, they are not able to see the value of the Messiah. Lakini ukisoma katika hadithi hiyo mnaona ya kwamba hawawezi kuona udhamana wa Masia. But that is the same thing you see in this generation. They are not able to see the value of Messiah, the value of Jesus, the value of salvation. Lakini hicho ndicho jambo sawia ambalo mnaona katika kizazi hiki, ya kwamba hawawezi kuona udhamana wa Masia, udhamana wa Yesu, udhamana wa wokovu. It says, this is what the Lord my God says, verse 4. Anasema ya kwamba katika mstari wa 4, hili ndilo asemalo Bwana Mungu wangu, Shepherd the flock marked for slaughter. lilisha kundi lililokusudiwa kuchinjwa. Their buyers slaughtered them and go unpunished. Wanunuzi wake huwachinja na kuondoka pasipo kuadhibiwa. Those who sell them say, praise the Lord. Wale wanaowauza husema Bwana asifiwe, I am rich. mimi ni tajiri. Their own shepherds do not spare them. Wachungaji wao wenyewe hawahurumii. For I will no longer have pity on the people of the land, Kwa kuwa sitawahurumia tena watu wa nchi, declares the Lord Almighty. asema Bwana Mwenyezi. I will give everyone into the hands of their neighbors Nitawakabidhi kila mtu mkononi mwa jirani and yake their king. na mfalme wake. They will devastate the land, Wataitenda jeuri nchi, and I will not rescue anyone from their hands. nami sitaokoa mtu yeyote kutoka He's kwao. describing the state of the sheep without shepherd. Anazungumza hali ya kondoo wasio na mchungaji. Verse 7, so I
shepherded the flock marked for slaughter, Mstari wa 7, hivi nikalilisha kundi lililotiwa alama kwa ajili ya kuchinjwa, particularly the oppressed of the flock. hasa kundi lililoonewa sana. Then I took two staffs, one I called favor and the other one I called union. So you could think about the kingdom of Judah and then the northern kingdom of Israel. Kisha nikachukua fimbo mbili, mmoja nikaita kibali na nyingine umoja. Hivyo basi unaweza kuwaza kuhusiana na hizi falme mbili, ufalme wa Yuda na Israeli. And I shepherded the flock. Nami nikalilisha kundi. In 1 month I got rid of 3 officers, 3 shepherds. Katika mwezi mmoja nikawaondoa wachungaji watatu, So you ofisi can tatu. tell the Messiah came as a king, Hivyo basi mwaweza kutambua ya kwamba Masia alikuja kama a mfalme, prophet, nabii and a shepherd. na mchungaji. And so when you deny him, when you refuse him, you reject him, you lose all the 3 offices. They cannot minister to you. Hivyo basi That's what he meant here. Because they rejected him, so they lost the 3 offices in one day. Hivyo basi wakati ambapo unamkataa, ukimkiuka na kumkana kabisa, hivyo unapoteza hizo ofisi zote tatu. The flock detested me, Hivyo kundi la kondoo and I likanichukia, grew weary of them, nami nikachoshwa nao. and said, I will not be your shepherd anymore. Nikasema sitakuwa mchungaji wenu tena. Let the dying die and the perishing perish. Wacha wanaokufa wafe na wanaoangamia waangamie. Let those who are left eat one another's flesh. Wale wanaobakia kila mmoja na ale He's nyama ya talking mwenzake. about the most deplorable condition that happens to a people when they don't have Jesus as their shepherd. Anazungumza kuhusiana na hali mbaya Therefore kabisa. devour and devouring each other. Anazungumza kuhusiana na hali mbaya kabisa ya kudhalilisha ambayo inawatendekea watu wakati ambapo wanakosa kuwa na Yesu kama When they have mchungaji wao. rejected the Messiah. Wakati wanapomkataa And Masia. this is what you see happening on the earth also. Na hiki ndicho mnaona kikitendeka duniani For pia. those who have rejected Jesus at this hour. Kwa ajili ya wale waliomkataa Yesu kwa They wasaa are huu. degrading their bodies with one another in the worst form of vile act, vile practice ever. Wanadunisha miili zao Murders, bloodshed, homosexuality, lesbianism, just corruption, everything together. Wanadhalilisha kabisa miili zao na kukoseana heshima katika miili zao mmoja na mwingine, katika hali mbaya kabisa, katika mauaji, ushoga, uponyeto, kupiga punyete na hali yote ile. The flock detested me, and so I grew weary. And then he says, verse 10 here, then I took one staff called favor and broke it. Mstari wa 10 anasema kwamba kisha nikachukua fimbo moja inayoitwa kibali nikaivunja. Revoking the covenant I had made with all the nations. Meaning, when he came also for all the nations. Kutangua Through agano, Israel. kutangua agano nililofanya na mataifa yote, kumaanisha kwamba wakati ambapo alikuja kwa ajili ya mataifa yote kupitia It Israeli. was not revoked on that day. It was revoked on that day. Likatanguka siku hiyo. And so the oppressed of the flock who were waiting, who were watching me, they knew that this was the word of God. They knew that all this that I was doing was an enactment of what God is saying. Kwa hiyo wale waliodhurika katika kundi waliokuwa wakiniangalia wakajua kuwa hili lilikuwa neno la Bwana. Walijua ya kwamba huku kulikuwa utendakazi wa neno la Mungu. I told them, if you think it best, give me my pay. But if not, keep it. Nikawaambia, mkiona kuwa ni vyema nipe ujira wangu, la sivyo Now basi he's msinipe. talking about the betrayal by Judas Iscariot. Sasa anazungumza kuhusiana na kule kusalitiwa na Yuda Iskariote. He's talking about how they did not understand his true worth. Anazungumza kuhusiana na jinsi ambavyo hawakufahamu na kuelewa udhamana wake wa kweli. There are people who are treasure hunters. Kuna watu ambao ni watafutaji tu hazina. You can go to a place, a ruin, a fire, or whatever it is, where people are hunting for treasure. Unaweza kwenda mahali ambapo kuna moto ama uharibifu ama maangamivu. Mahali ambapo watu wanatafuta tu dhamana. Or you can go to a market. There are normally exhibitions in Paris, in France, in London, in New York, wherever. There are normally exhibitions where people sell some antique things. Ama kwa kawaida ancient things. kuna mahali pa maonyesho, mahali ambapo watu huuza vitu vya kale, vitu vya zamani, katika Ufaransa, katika Paris, katika kila mahali Uingereza. And so when you go to those shows, you might find something, maybe it's a necklace or whatever it is, and buy it and ask, how much is this antique one, this old thing? Hivyo basi And they might say $20 or $5. Ukienda katika mahali pale pa maonyesho, unaweza pata pengine ni mkufu, halafu uulize, halafu sasa ukiwapelekea watu ambao wanajua hiki kitu, Then you would say, how much is this, for example? halafu watasemea kwamba je, hii ni pesa ngapi kwa I want to mfano? sell this. Nataka kuuza hii. Then he will look for a seal. Halafu watatafuta muhuri. And then they say, oh, this one was worn by such a king in England. Halafu watasemea kwamba hii ilivaliwa na mfalme Or fulani the wa fulani Chinese wa emperor Uingereza. of what? Ama katika mfalme wa Uchina wa fulani. Or whatever emperor of which Europe? Ama Of kiongozi Italy, where? ama
kiongozi fulani wa Italy ama Europa ama How popote much is pale. this? They might say this is 20 million. Hii ni pesa ngapi? Wanaweza kusema hata milioni 20. And so, Hivyo basi, but when you're buying it there with the rest, you're not able to tell its value. lakini wakati ambapo ulikuwa unanunua pale na wengine, hungeweza kutambua udhamana wake. This is what was happening to Israel. Hiki ndicho kilikuwa kinatendekea Israeli. Based on how the Lord packaged the Messiah, the good shepherd, they were not able to tell the true worth of the shepherd, of the Messiah. Kuzingatia na jinsi ambavyo Bwana alivyomleta Masia Yesu, hawangeweza kutambua ule udhamana hasa wa Masia. But you bring him to us, then we'll now tell you, look at the seal, look at the seal. This is an original seal. This is very expensive. Lakini ukimleta kwetu, hivyo basi tunaweza kutambua na kuona ule muhuri wa kale kabisa na kusema kwamba tazameni muhuri, tazama muhuri, huu ni ule muhuri wa kale wa asili. If I told them, if you think it best, give me my pay. In other words, evaluate me. What do you think is my worth? Nikawaambia kwamba mkiona kuwa ni vyema, nipeni ujira wangu. Kwa maneno mengine, mkapata kunikadiria, je, mimi ni wadhamana namna gani? La sivyo basi msinipe. So they paid him 30 pieces of silver, what they gave Judas Iscariot. This is the prophecy. Kwa hiyo wakanilipa vipande 30 vya fedha. Hii ndio ambayo walimpatia Yuda Iskariote. Huu ndio unabii wake. That is the price you give somebody if you borrow his slave to plow for you, and let's say the oxen gore him with the plow and he dies. Someone's slave, so you pay him 30 pences, 30 pieces of silver. So they evaluated the Messiah for the price of a slave. Hivyo basi huu ndio ujira, an ordinary slave. Huu ndio ujira ambao walikuwa wanamlipa mtu. Kwa mfano, wakati ambapo walikuwa wanamuomba mtumwa wa mtu ili kwamba akapate kuja, halafu huyo mtumwa pengine agongwe na mafahali wale ng'ombe dume wa kulima, hivyo basi walikuwa wanalipa huyo mtu. Okay, me I said he dies. So they go him and die. That's what you pay the slave master. Halafu sasa huyo mtumwa apate kwenda na kufa. Hicho ndicho hiyo vipande hivyo basi hivyo vipande 30 vya fedha ndio ambao unalipa huyo mkubwa wake. The one whose slave you have used and has died in your hands. Yule ambaye mtumwa wake umemtumia halafu akakufa katika mikono yako. And so he's saying here. Hivyo basi anasema hapa. And the Lord said to me, na Bwana akaniambia, throw it to the potter. Mtupie mfinyanzi. That handsome price at which they have valued me. Now God is being sarcastic to them. Hiyo bei nzuri walionidhaminia, hivyo basi Mungu anafanyika wakejeli kwao. It's telling them that look, you have thrown out a treasure. Kwa kuambia kwamba angalieni, mmetupa dhamana. This is important for the rapture of the church. Just follow why I'm going through this. Hii ni muhimu kabisa kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa. Nifuateni tu kwa nini naenda hivi. And they threw them to the potter, to the house of the Lord. Remember, Judas Iscariot went back to the chief priest and said, no, I have killed an innocent person. He threw the money to them. They said, no, we don't want. So he threw it back into the pot, and they went to use it to buy land for burying people that have nowhere to be buried. Kwa hiyo and that was the potter's land, which has already been destroyed, excavating all the time, a cheap land. Kwa hiyo nikachukua hivyo vipande 30 vya fedha na kumtupia huyo mfinyanzi katika nyumba ya Bwana. Kumbukeni ya kwamba wakati ambapo Yuda Iskariote alipewa hivyo vipande vya 30, alichukua hivyo vipande akaenda kwa yule mkubwa akasema kwamba hapana, mimi sitaki. Halafu akachukua akatupa akaenda kumpatia yule mfinyanzi. Hivyo basi wakaenda kununua shamba ambalo nimechimba chimba. I don't know what Swahili has said, but all I said is very simple. That this is a prophecy, the portrayal of what Judas Iscariot did. When he went back to the priests and said, no, I've killed an innocent man. And then they refused the money. They said, no, that's up to you. You are responsible. Then he threw the money into the pot, and it was used to buy the potter's field. You know, the potters excavate the soil, so that field is destroyed. So it's very cheap. They bought it for burying people that have nowhere to bury. Anyhow. Hivyo basi huu ndio unabii ambao ulitimilizwa wakati ambapo walichukua hivyo vipande 30 vya fedha wakampatia Yuda Iskariote. Halafu Yuda Iskariote akachukua akaenda akamrushia yule kuhani mkuu, lakini yule kuhani mkuu akakataa, akasema kwamba hapana, hiyo ni juu yako. Halafu wakachukua wakaweka katika chungu, wakachukua katika the Lord God said to me, take again the equipment of a foolish shepherd, from verse 15. Kisha Bwana akaniambia, vitoe tena vifaa vya mchungaji mpumbavu. That is now where we are at in the prophetic timeline of 490 years in our discussion tonight. Hapo ndipo sasa tuko katika majira ya kiunabii ya miaka 490 ambayo tunazungumza kuhusu usiku wa leo. Now finally we get to where we wanted to get. Sasa hatimaye tumefika mahali ambapo tulitaka kufika. Then the Lord said to me, take again the equipment of a foolish shepherd, a wicked shepherd. Kisha Bwana akaniambia tena, vitoe vifaa vya mchungaji mpumbavu. For I am going to raise up a shepherd over the land.
Kwa maana ninakwenda kumwinua mchungaji juu ya nchi, who will not take care of the lost, ambaye hata mjali he will aliyepotea, not take care for the lost, wala hata wajali waliopotea, he will not seek the young, wala hata watafuta wale wachanga, heal the injured, hata waponya or feed waliojeruhiwa, the healthy. wala kuwalisha wenye afya. And he will eat the meat of the choicest sheep, Lakini atakula nyama ya kondoo wanono tearing off their hooves. na kuzirarua kwato So zao. now he's describing Daniel's last 7 years. Hivyo basi sasa anazungumza kuhusu lile juma la mwisho la Danieli. Daniel's last 7 years, the last week of Daniel. Lile juma la mwisho la Danieli, ile miaka 7 ya mwisho. This is what he's describing, because he's describing the Antichrist and the tremendous devastation he's bringing to Israel. Hii ndio anazungumza kuhusu, kwa sababu anazungumza kuhusu mpinga Kristo na yale maharibifu makubwa kabisa ambayo ataleta juu ya Israeli. Because now he's talking about the Antichrist at this point. Kwa sababu sasa hivi anazungumza kuhusu mpinga Kristo. That if you reject the good shepherd who is Jesus, that is enthroned in the center of the throne and blood flowing like one slain, a lamb slain, if you reject that lamb with his blood of atonement, then you land into the hands of the Antichrist. Another shepherd, a wicked shepherd. Ya kwamba iwapo mtamkataa mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo, ambaye yuko katikati mwa enzi ya Mungu Baba, nayo damu yake inatiririka, hivyo basi mtaanguka katika mikono ya mchungaji mwingine mpumbavu ambaye ni mpinga The Kristo, wicked shepherd. mchungaji mwovu. And you see, he's tearing their hooves and he's eating them up. He's not caring for the sheep. He's destroying them. Na unaona kwamba anararua kwato zao na kuzikula, hajali kabisa, anaziharibu kabisa. Then he also includes when the second coming takes place and the Messiah comes and destroys the Antichrist with the breath of his mouth. Na pia anahusisha wakati ambapo Masia atakuja katika kuja kwake kwa pili, na halafu ataharibu kabisa yule mpinga Kristo na kumwangamiza na pumzi ya mdomo Verse wake. 17, woe unto the worthless shepherd Mstari wa 17, ole wa mchungaji asiyefaa, who deserts the flock. anayeliacha kundi. May the sword strike his arm Upanga na upige mkono and wake. his right eye. So he's talking about this arm being struck by the sword and then strike the right eye. So that devastates him. That brings him down. Na jicho lake la kuume. Hivyo basi anazungumza kuhusu ghadhabu ya Mungu Baba, upanga kuupiga mkono wake wa kuume na jicho lake la kuume. Hiyo basi inamharibu na kumwangamiza kabisa. Because normally the left hand holds the shield. Kwa sababu kwa kawaida mkono wa kushoto huwa inashika yule upinde. The shield that you use for fighting. Ule upinde ambao huwa inatumika kwa ajili ya The kupigana. right hand normally holds the spear. Na ule mkono wa kuume ndio ambao unashika ule mkuki. So when he's talking about strike the arm, he's talking about striking the right hand. Hivyo basi, where there is strength, the arm of strength. Hivyo basi wakati ambapo anazungumza kuhusu upige mkono wa kuume, anazungumza kuhusu kugonga mahali ambapo kuna nguvu. And when he's talking about striking the right eye, he's talking about the eye with strength. Na wakati ambapo anazungumza kuhusu upige jicho la kuume, anazungumza jicho lililo na nguvu. His arm be completely withered. Na mkono wake May unyauke. his arm be completely withered. Mkono wake na unyauke kabisa. And his right eye totally blinded. Na jicho lake la kuume lipofuke kabisa. That is now the second coming, how the Messiah will totally destroy the Antichrist and his affiliates. Hiyo sasa ni kuja kwa pili kwa Masia, jinsi ambavyo Masia ataangamiza kabisa mpinga Kristo na wale wenzake, So wafuasi now, wake. when you go back in context now, Hivyo basi sasa unaporudi katika muktadha sasa and look at the plan, God's plan for redeeming Israel. na kuangalia mpango wa Mungu kwa ajili ya kukomboa Israeli 490 years. miaka 490. And you find that they came all the way up to 483 years. Na unagundua ya kwamba walikuja kote kote hadi miaka 483. But when the Lord reached there, he stopped the clock. Lakini Bwana alipofika pale alisimamisha When the saa. Messiah has come and died on the cross, the church was birthed out, called the mystery. Wakati ambapo Masia alikuja na akafa msalabani, kanisa likazaliwa ambayo inaitwa siri. Because he stopped the clock, it was never mentioned. Kwa sababu The church alisimamisha was saa, never mentioned. kanisa halikuwa itajwa. So after Jesus had died, the Lord should have gone straight to the 7 years of tribulation. Hivyo basi baada ya Yesu kufa, Bwana angeenda moja kwa moja kwa zile miaka 7 za dhiki. But he stopped the clock of God Lakini alikomesha saa ya Mungu indefinitely for some time. kwa muda kadhaa. And he created for mankind
what you call the church age. Halafu sasa akatengenezea mwanadamu kile ambacho kinaitwa majira ya kanisa. And so we, the church, you, the church, you, the Gentile church now, are in the church age. Hivyo basi sasa ninyi kanisa la watu mataifa sasa mko katika majira ya kanisa. Hii ni yenu. This is where you take advantage of. Hapa ndipo mnapata sasa faida. Get the deliverance. Na mnapata ukombozi. So this is yours. Hivyo You basi, own this. hii ni yenu, mnamiliki hii. This is God's mercy to you. Hizi ni rehema za Mungu kwenu. Hallelujah. And so he's saying here Hivyo basi anasema hapa that the church right now is either close to the cross. ya kwamba, Remember, he came at the exact end of the 69th year. He came to the cross. The Messiah went to the cross. The cross was instituted. kumbukeni ya kwamba katika mwisho wa ile juma la 69 Masia alikuja msalabani. Exactly at the end of 483 years, the Messiah brought the cross. He went to the cross. Katika hasa kabisa mwisho wa miaka 483 Masia akauleta msalaba. And so that is where the cross is. Hivyo basi hapo ndipo msalaba uko. From that cross now coming in like this became the church age. Kutoka kwa msalaba huo sasa kuja hapa ndani namna hii ikafanyika majira ya kanisa. So then the end of the church age is the rapture of the church. Hivyo basi sasa mwisho wa majira ya kanisa ndio unyakuzi wa kanisa. Again, the end of the church age is the rapture of the church. Katika mwisho wa majira ya kanisa ndio unyakuzi wa kanisa. Immediately the rapture happens, you enter the tribulation. Mara tu unyakuzi utakapotendeka namna hii unaingia katika dhiki. That's why you see they that are going to act there, the ones that call earthquakes, are speaking to you today. Ndio sababu mnaona kwamba wale ambao wanaenda kutenda kazi mle ndani ambao wanaita matetemeko ya ardhi wanazungumza nanyi leo hii. Your breaking news just happened from the words, the command of my tongue. Mnazo habari za kipaumbele ambayo imetendeka tutokana na maneno ya ulimi wangu. The earthquake that is breaking news in Mexico right now. Tetemeko la ardhi ambalo ni habari za kipaumbele kule Mexico sasa hivi. And he's saying very clearly here. Na anasema kwa wazi kabisa hapa. That inside the church age, if you look at the way things are happening now. Ya kwamba ndani ya majira ya kanisa ukiangalia jinsi ambavyo mambo yanatendeka sasa hivi. The cross is here. Msalaba uko hapa. The rapture is supposed to be at this end here. Unyakuzi unapaswa kuwa katika mwisho huu hapa. You can tell that the church, we are at the extreme end where the rapture is near, about to happen. Mnaweza kutambua ya kwamba kanisa tuko katika mwisho kabisa, mahali ambapo unyakuzi uko karibu kutendeka. Because you can tell that the breeze and the cold wind of the tribulation is already greeting the earth. Kwa sababu mnaweza kutambua ya kwamba ule upepo na ile baridi ya majira ya dhiki tayari inasilimia dunia. The coronavirus I brought to the earth. Virusi vya corona nilileta duniani. The locusts, the plague of locusts I brought to the earth. Pigo la nzige nilileta duniani. The earthquakes I'm striking the unrepentant nations with. Matetemeko ya ardhi ambayo ninagonga nayo mataifa yasiyotubu. The cripples we are raising for repentant countries. Viwete ambao tunaamsha kwa ajili ya mataifa yanayotubu. For those that accept Jesus like Kenya. Kwa wale wanaomkubali Yesu kama Kenya. You can tell that these events are signaling to you that the church is about to go. Mnaweza kutambua ya kwamba matukio haya yote yanawaashiria kwamba kanisa liko karibu kwenda. And after the rapture, then we enter the 7 years when now we go into full action. The 7 years of tribulation, where we'll call the coronaviruses, global pandemics, the earthquakes, and destroy the earth and knock the neutron stars, destroy the universe. Na baada ya unyakuzi hapo ndipo sasa tutaingia katika ule utendakazi kamilifu katika majira ya dhiki na dhiki kuu, mahali ambapo tutaita matetemeko ya ardhi kugonganisha masayari juu. We will call the viruses and the plagues, the plague of death. Tutaita virusi vya corona na yale pigo la kifo. Like now we have called the coronavirus. The Lord is using that to point you to these two prophets. They are the ones. Look, they are the ones. Look, they are already beginning to show their stripes that they will use in there. Kama vile sasa hivi tumeita. That is obvious even to a 6-year-old right now. Kama vile sasa hivi tumeita pigo la virusi vya corona, na Bwana anatumia hiyo ili kwamba kuonyesha kwamba hawa ndio manabii wakuu wa kutisha Mungu Baba ambao watapigana vita na kuita. The whole earth to us. Wanakonyeza dunia yote nzima. By showing their stripes. The Lord showing their stripes. Thank you, Swahili is always making me repeat things 10 times. Bwana anakonyeza dunia yote nzima kwetu sisi ili kwamba kuonyesha haya yote. The Lord is showing the stripes of the principles that act in the tribulation. Bwana anaonyesha vitambulisho vya wapiganaji wakuu ambao watatenda kazi katika majira ya dhiki. The ones that will fight for him, for Yahweh. Wale ambao watampigania Yahweh.
the authority to call earthquakes and send them to strike somebody or strike a nation. Mamlaka ya kuita matetemeko ya ardhi na kuiambia wapate kwenda kugonga mtu ama kugonga taifa. The authority of colliding the neutron stars, shake all the heavens above with the big suns and the planets and the earth together. Yale mamlaka ya kugonganisha nyota za neutroni. I wish our people could be flashing them on the screen there as I speak instant. But I know there's a team that's coming up tomorrow to help us also. Yale mamlaka ya kugonganisha nyota za neutroni na kutingiza kabisa uumbaji wote kabisa na masayara yote na kila kitu. All the planets shook unbelievably. Mahali ambapo masayara yote yalitingika kwa njia ya kutisha kwa maneno ya ulimi wangu. That is God pointing you to these messengers that are the actors in the tribulation. Huyo ni Mungu ambaye anawakonyeza ninyi mataifa kwa hawa wapiganaji wakuu wawili, manabii wawili ambao ndio wapiganaji katika haya majira ya dhiki. Being able to command heaven to open or shut it. Kuweza kuamrisha mbingu kufunguka ama kuifunga. Those are the actions, those are the events that take place in the tribulation. Haya ndio matendo ambayo yatatendeka katika majira ya dhiki. So the Lord has come out very clearly. Hivyo basi Bwana amejitokeza wazi kabisa. And so blessed people. Hivyo basi watu wabarikiwa. So this is what I'm talking about. The last 7 years. Hivyo basi hii ndio nazungumza kuhusu miaka 7 ya mwisho. And you see very clearly. Na mnaona kwa wazi kabisa. He's saying that Israel will sign a treaty. I'm coming to the rapture, please. Allow me first give you this to the fullest. Anasema kwamba Israeli watatia mkataba. When Israel signs a covenant with them. Wakati ambapo Israeli watatia muhuri wa mkataba. Signs a covenant with the Antichrist. Wakati ambapo watadhibitisha agano na mpinga Kristo. He says, again we read. Let me just go back to the book of Daniel chapter 9:27. Wacha nirudi tena kwenye kitabu cha Danieli sura ya 9:27. He says the following. Anasema yafuatayo. The book of Daniel chapter 9:27. He says, he will confirm, he will sign. He will confirm a treaty. He will sign a covenant, confirm a covenant with many for 1/7. Kitabu cha Danieli 9:27 anasema kwamba mtawala huyo atadhibitisha agano na watu wengi kwa juma moja. That many stands for Israel. Hao watu wengi inamaanisha kwamba Israeli. That means at that time Israel will have come back to their promised land. Hiyo inamaanisha kwamba kwa wakati huo Israeli watakuwa wamerudi katika nchi yao ya ahadi. And they will be grown in population. Na watakuwa wamekuwa wengi katika umati mkubwa. And they will have grown in economy. Na watakuwa that is prosperity with many, meaning they have grown. They are prospered. There will be prosperity in the land. Na watakuwa wamekuwa kabisa katika uchumi, kumaanisha kwamba watakuwa wamefanisika kabisa, watakuwa wamekuwa kabisa katika utele. And yet when you look at Israel now, then you can almost tell. Ilhali ukiangalia Israeli sasa hivi karibu right ilhali sasa hivi ukiangalia Israeli unaweza kutambua ya kwamba wamekaribia pale. Wamefika. Okay, right there means okay. So you can tell that they are right there. Unaweza kutambua ya kwamba wamefika pale. So you can tell very clearly. Unaweza kutambua kwa wazi kabisa. That they are one of the most prosperous countries in the world right now. Ya kwamba ni mojawapo ya mataifa ambayo yameendelea sana kabisa duniani sasa hivi. And if you look at their startup companies, their high-tech industry, they are launched to universities. Na ukiangalia incubation centers in universities. Na ukiangalia katika makampuni zao za teknolojia, makampuni zao za uchumi, unaona kwamba wamezingiza hadi katika vyuo vikuu. They are top in mathematics, computer science and physics because that is defense. Wao ni wangazi za juu kabisa katika hesabu, katika fizikia na pia katika ulinzi, kwa sababu hiyo inahusiana na ulinzi. They are very powerful in mathematics, physics and computer science. Wao ni wanguvu kabisa katika hesabu, fizikia na pia katika sayansi ya tarakilishi. And so in that way you can tell that is defense. That is aerospace and defense. Na katika namna hiyo mnaweza kutambua ya kwamba hiyo ni masuala ya anga na pia katika ulinzi. Even in their medical science, if you go to Hadassah Medical Science, the medical center, that is where presidents are treated. Hata katika sayansi, katika kimatibabu, presidents of the world are treated there. Ukienda katika hospitali kuu ya Hadassah unapata ya kwamba hapo ndipo marais wanatibiwa huko. If you look at their GDP, the economy vibrant. Ukiangalia GDP yao unaona ya kwamba uchumi wao umeendelea sana kabisa. They have high number of startup companies. Wako na kiwango cha juu kabisa katika kampuni za teknolojia. Look at the software called DMSO that the Israeli company developed for security. Angalieni kile kifaa ambacho kinaitwa DMSO4 ambayo DMSO, everybody can say that. Ukiangalia ile kifaa ambacho ni
ambayo Israeli walitengeneza kwa ajili ya ulinzi. And that software is used in cell phones. Na hiyo kifaa kinatumika kwa ajili ya simu. They have what we call 0 days. Wana ile ambayo inaitwa 0 days. Within that software. Katika hiyo even when you're not making a phone call, they see you using the cameras of the phone. Hata wakati ambapo, wherever you are, they can see you live. Hata wakati ambapo haupigi simu wanakuona ukitumia hiyo kamera ya simu, wanaweza kuona moja kwa moja. I don't know what she'll say something else. But anyway, they see you using the camera. They are the ones who see you using the camera of your phone. Hawa Israeli ndio ambao wanakuona wakitumia ile kamera ya simu yako. It is a software for security and intelligence. Ni kifaa kwa ajili all over the world. Ni kifaa kwa ajili ya ulinzi na usalama. And they are selling it to all security agencies globally. Na wanauzia shirika zote za ulinzi kote duniani. That software, they are able to see you using the camera of your phone where you are. Hicho kifaa wanaweza kukuona wewe kutumia ile kamera ya simu yako mahali ulipo. And they use the speakers of the phone to hear what you are saying or what is going on there. Na wanatumia zile speakers za simu ili kwamba kusikia kile ambacho unasema ama kile ambacho kinaendelea pale. They can also access your phone and send messages using your phone. Pia wanaweza, as though you are the one who has sent. Pia wanaweza kuifikia simu yako na kutuma jumbe kutumia simu yako kana kwamba ni wewe ambaye unatumia hiyo simu yako. They access all your messages. They read through all of them, even your emails. Wanaona barua zako pepe zote, hata kutumia jumbe. Hata katika WhatsApp yako. They read everything. Look at that software. Wanasoma kila kitu. Tazameni hicho kifaa. And they use it to trace you because they also locate it with they connect it to their GPS in space. So they can trace your movement also. Na pia wanaitumia the Israelis. Wanatumia wale wa Israeli pia wanaitumia hiyo ili kwamba kukuona mahali ulipo kwa sababu wanaunganisha na ile GPS yao. So they can see you wherever you go. Hivyo basi wanaweza kukuona popote unapoenda. And so look at how they are prospered. Hivyo basi angalieni jinsi ambavyo wameendelea. They have developed software for laser surgery. Wametengeneza vifaa kwa ajili ya laser surgery. So that now the incision, the entry points are very low. Very low and everything is precise. Ya kwamba ili kwamba kila kitu kinaweza kusitirika. So this is what he was talking about. When there are many now, they are prospered. He will confirm a covenant with many. When their GDP is great, they have increased their number. In their numbers, they are in prosperity. Hivyo basi hiki ndicho ambacho alikuwa anazungumza kuhusu wakati ambapo alisema ya kwamba watu wengi, wakati ambapo wameendelea sana, wakati ambapo uchumi wao umeendelea sana na wameendelea sana zaidi katika kufanikiwa. In Ezekiel chapter 28 verse 18 he says. Katika Ezekieli 28:18 anasema. He says by your many sins. Anasema kwa dhambi zako nyingi. In Isaiah, I beg your pardon, Isaiah. Kwenye kitabu cha Isaiah 28:18. Kitabu cha Isaiah 28:18. He says the following, blessed people, I need to slow down a little. We don't have much time though. But Isaiah 28:18. Anasema Isaiah 28:18. He says the following. Anasema ifuatayo. I'll read it from NIV. Nitaisoma kwenye tafsiri ya NIV. Your covenant with death will be annulled. Agano lenu na kifo litabatilishwa. So when they confirm that covenant with the Antichrist, the Lord tells them, no, that is a covenant you have made with death. Hivyo basi wakati ambapo wanadhibitisha hilo agano na mpinga Kristo, Bwana anawaambia kwamba hapana, hilo ni agano ambalo mmefanya na kifo. Because the first 3.5 years will be peaceful. They will lay down their weapons now and surrender into peace. Kwa sababu ile miaka 3.5 ya kwanza itakuwa ya amani, wataweka chini sasa silaha zao. It will lie to them, deceptive, that everything is peaceful now. That's why he says people whose wall is brought down. Ili kwamba kuwadanganya ya kwamba sasa kila kitu ni cha amani sana. Hivyo basi ndio sababu anasema ya kwamba watu ambao kuta zao zitaporomoshwa chini. And he says here, your covenant with death will be annulled. Na anasema ya kwamba agano lenu na kifo litabatilishwa. Your agreement with the realm of the dead will not stand. Patano lenu na kuzimu halitasimama. When the overwhelming scourge sweeps by you, wakati pigo lifurikalo litakapowakumba. When the overwhelming scourge sweeps by, wakati pigo lifurikalo litakapowakumba, you will be beaten down by it, beaten down. Right down. Litawaangusha chini. So God calls that covenant
as an agreement with death, the realm of the dead. Hivyo basi Mungu analiita hilo agano kama mapatano na kifo, agano na kifo. And in Jeremiah chapter 30 verse 7 he calls it Jacob's trouble. Na kwenye kitabu cha Yeremia sura 30 mstari wa 7 anaita taabu za Yakobo. He says the following. Anasema yafuatayo. How awful the day will be. Tazama jinsi siku ile itakavyokuwa ya kutisha. No other will be like it. Hakutakuwa na nyingine mfano wake. It will be a time of trouble for Jacob, not for the church, for Jacob. Not for the church. Utakuwa wakati wa dhiki kwa Yakobo wala si kwa kanisa. But he will be saved out of it. Lakini ataokolewa kutoka katika hiyo. If you go to Isaiah chapter 5 verse 5 he says. Ukienda kwenye kitabu cha Isaya sura 5:5 anasema. Now I will tell you. Sasa nitawaambia. Isaiah 5:5. Now I will tell you. Sasa nitawaambia. What I am going to do to my vineyard. Nitakalo litendea shamba langu la mizabibu. I'll take away its hedge, meaning its fence. Nitaondoa uzio wake, kumaanisha kwamba ua lake. You remember in the book of Matthew when he says Israel is his vineyard that he planted. Je, mwakumbuka kwenye kitabu cha Mathayo wakati anaposema kwamba Israeli ni shamba lake la mzabibu alilolipanda? And now he says here, now I'll tell you what I'm going to do with my vineyard. Sasa anasema hapa, sasa nitawaambia lile nitakalolitendea shamba langu la mizabibu. I'll take away its fence, its wall, its hedge. Nitaondoa uzio wake, ua wake, ukuta wake. And it will be destroyed. Nalo litaharibiwa. I'll break down its wall. Nitabomoa ukuta wake. And it will be trampled. Nalo litakanyagwa. All referring to the great tribulation. Yote ikimaanisha ya kwamba katika dhiki kuu. All pointing, these are describing the great tribulation. Yote haya inazungumza kuhusu dhiki kuu. Describing the 7 years of tribulation. 3.5 looks well, but 3.5 latter was. Ikizungumza haya miaka yote ya dhiki kuu, miaka 3.5 yaonekana kana kwamba eti ni njema, lakini 3.5 inayofuata mbaya zaidi. And so you see a tremendous message God is bringing from there to the church, a message of urgency. Hivyo basi mnaona ujumbe mkuu kabisa ambao Bwana analeta toka pale hadi kwa kanisa, ujumbe wa udharura. When the Lord is telling the church, wakati ambapo Bwana analiambia kanisa, that now you know that God can't wait to begin rolling out the last 7 years of Daniel's 490 years. Ya kwamba sasa mnajua ya kwamba Bwana anangojea kwa shauku na kwa ukuu kabisa wakati ambapo hamu na gamu, if you want to speak. Bwana anangojea kwa hamu na gamu kabisa siku ile ambapo ataanzisha lile juma la mwisho katika miaka 7 katikati ya miaka 490 ya Danieli. Can you say it better for them so they understand? The Lord cannot wait. The Lord is so anxious to begin running out the last 7 years of Daniel's 490 years. Because that is the time he is redeeming his own people, Israel, back to himself. Bwana anangojea kwa hamu na gamu kabisa wakati ambapo ataanzisha zile miaka 7 kati ya zile miaka 490 ya Danieli, wakati ambapo alikuwa miaka 7 ambayo zilibaki tafadhali. Bwana anangojea kwa hamu na gamu kabisa wakati ambapo ataanzisha zile miaka 7 zilizobaki kati ya zile miaka 490 katika miaka za Danieli. The 7 years that remained out of 490. Zile miaka 7 ambazo zilibaki kati ya zile miaka 490. He is ready to start. Yuko tayari kuzianzisha. You can tell everything in your news that we are about to enter there. Mnaweza kutambua kila kitu katika habari zenu ya kwamba tuko karibu kuingia huko. You can tell from the coronavirus that I prophesied. Mnaweza kutambua tokana na virusi vya corona ambavyo nilitabiri. Those viruses, I have many prophecies for the tribulation. That is why I strike the earth with many plagues. Hizo virusi ninazo unabii mingi kabisa kwa ajili ya ile ambayo itatendeka katika majira ya dhiki kuu. Hapo ndipo nitapiga dunia na mapigo mengi kabisa. Finally the truth has come to the church, has come to the earth, where the messengers involved are talking to the earth live like this openly now. It's amazing. Hatimaye ukweli umekuja kanisani, hatimaye ukweli umekuja duniani, mahali ambapo manabii wawili wakuu wa kutisha ambao watapigana vita vikali katika majira ya dhiki wanazungumza na dunia wazi na
namna hii There's nothing yashangaza. to hide now. Hakuna chochote cha kuficha Jesus sasa. must win. Yesu lazima ashinde. So now we have the first 7 years Hivyo basi sasa tunazo miaka za kwanza 7 out of God's plan of 490 years tokana na mpango wa Mungu wa miaka to 490 finish human history. ili kumaliza historia ya mwanadamu. We have the first 7 years for rebuilding Jerusalem. Tunazo miaka za kwanza 7 kwa ajili ya kujenga upya To Yerusalemu, build the streets and the trenches and the marketplace ya kujenga barabara zake na mahandaki yake na mahali pa soko and the whole city. na katika mji wote Then mzima. after that, Halafu baada ya hiyo we have 434 years tunazo miaka 434 until now the anointed one enters to go to the cross. hadi mpakwa mafuta sasa kuingia msalabani. And that was exactly the 6th of April, Na hiyo ilikuwa tarehe 6 Aprili 32 AD, 32 AD, when he was on a colt fulfilling what Zechariah 9 verse 9 said. wakati ambapo alikuwa juu ya mwanapunda akitimiliza kile ambacho Zekaria sura ya 9 mstari wa 9 anasema. And then from that point on the church age came. Halafu sasa That's kwanza where we are now. Halafu sasa kuanzia wakati huo hadi sasa kanisa la watu mataifa likaingia ndani. Hapo And the ndipo church tulipo. age will end with the rapture of the church. Nalo majira ya kanisa itamalizana na unyakuzi wa So kanisa. you can see the privilege that the church was never in the picture. It was brought in as a mystery, squeezed in. Hivyo basi mnaweza kuona tunuku hii ya kwamba The kanisa Gentile church. mnaweza kuona tunuku hii ya kwamba kanisa la watu mataifa halikuonekana popote katika mpangilio huu, iliingizwa tu ndani kama siri. That's why it's called the mystery. Ndio sababu inaitwa The siri, wonder. ajabu. The mystery that I defined to you the other time, I said it is Christ himself. It is the gospel of the grace. It is salvation of the Gentiles. That is the mystery. Ajabu la siri hii ambayo niliwaelezea ile siku ingine ya kwamba ndio Kristo mwenyewe, ndio neema, wokovu wa neema, ndio injili. Hii ndio siri kuu. And I said that mystery is also how the Lord navigated that salvation to the Gentiles by cutting off the unfruitful branches of the Hebrew to graft in the branches of the wild olive, the Gentiles, that are now productive. Now you see they're bearing fruit. Na nikasema ya kwamba hiyo ndio siri ambayo kwa ukuu kabisa na kwa maajabu makubwa Mungu Baba aliwaletea wokovu watu mataifa, wakati ambapo alikata lile tawi la Waebrania na kupandikiza lile zaituni mwitu watu mataifa. And so the mystery of God. Hivyo basi siri ya Mungu. So you have the 69 weeks. Hivyo basi uko na majuma 69. The Messiah comes. Masia Then yuaja. you have now the church age where we are. Halafu sasa uko na majira ya kanisa mahali tulipo. The cross is here. Msalaba uko The hapa. rapture is at the end of the church age. Unyakuzi uko katika mwisho wa majira And ya even you kanisa. can tell that we are really at the extreme end of the church age, near the rapture, about to happen. Hata ninyi mnaweza kutambua ya kwamba tuko katika mwisho kabisa wa majira ya kanisa ambapo unyakuzi uko karibu That's why kutendeka. the Lord has sent the ones talking to you now. Ndio sababu Bwana amewatuma hawa wanaozungumza Because nanyi we are at sasa. the extreme end, Kwa sababu tuko katika mwisho near kabisa. the rapture. Karibu na That's why he unyakuzi. talks to me about the rapture all the time and come to you. Ndio sababu anazungumza And send me to nami. you. Ndio sababu anazungumza pamoja nami kuhusiana na unyakuzi kila wakati na kunituma kwenu. After that, then he will switch on the clock again and begin the last 7 years of Daniel's 490 years. Baada ya hiyo atabonyeza kidude tena na kuanzisha saa na kuanzisha lile juma la mwisho, ile miaka ya 7 ya mwisho katika miaka 70 ya Danieli. After that, Baada ya hiyo then now there is the second coming of Christ. halafu sasa kuna kuja kwa pili kwa Kristo. So you can really tell that where our action, the ministry of he and they that speak with you is really in the tribulation, right before the rapture and really in the tribulation. Hivyo basi mnaweza kutambua ya kwamba ile misheni ya hawa wanaozungumza pamoja nanyi iko moja kwa moja pale kabla ya unyakuzi, halafu moja kwa moja ndani ya dhiki. Right before, I said right before the rapture and mostly in the tribulation. Moja kwa moja tu kabla ya unyakuzi, halafu tu baada ya dhiki. Karibu. Okay. We cannot get a word called karibu sana unyakuzi. So anyhow, I just want people to understand this that they may prepare right. So he's saying that again, he's saying very clearly that
the ministration. That's why you see by voice, God the Father comes and speaks to us. By voice he says, what is grace about this? When we struck a country with an earthquake, then by voice he says, what is grace about this? He asks. Even when the coronavirus came, when I struck the earth, then again he came when many people are dying. Then he asked, what is grace about this? Hivyo basi mnaweza kutambua wakati ambapo niligonga taifa na tetemeko la ardhi, Mungu Baba alikuja na kunena kwa sauti na kuuliza, je, neema ni kitu gani na hii yote? Wakati ambapo niligonga ulimwengu wote na virusi vya corona, akaja akauliza, je, neema iko wapi na haya yote? What is grace about this? Meaning, this is not grace. Neema ni kitu gani na haya yote? You people are not operating under grace, meaning he was telling his servants. Kumaanisha ya kwamba alikuwa anawaambia watumishi wake ya kwamba ninyi watu hamjiendelezi chini ya neema. That's why I can stand up and warn Mexico in hours and it is struck. Ndio sababu ninaweza kusimama right on your screen there, it is. Na ndio sababu they are running up and down, they're shaking up and down. Ndio sababu ninaweza kusimama alafu kuonya Mexico na chini ya masaa machache hivi anaigonga na tetemeko la ardhi. Very, very severe. Kali kabisa. And that's why you need to understand that the major operation of this ministry is in the tribulation. Ndio sababu mnahitaji kuelewa ya kwamba look at the walls shaking the house. Ndio sababu mnapaswa kuelewa ya kwamba huduma kuu kabisa ya hawa manabii wakuu wa kutisha iko katika majira ya dhiki. Tazameni hayo majengo. Look at the buildings. Tazameni hayo majengo. Kwa hivyo, look at the shakings. Tazameni huko kutingizika. Look at the way they are running up and down. Tazameni jinsi ambavyo wanakimbia juu chini. Look at the poles I talked about on the vehicles. Hiyo milingoti ya stima ambayo nilizungumza kuhusu juu ya magari. And so you understand. Hivyo basi mnaelewa. So you understand very well. Hivyo basi mnaelewa kwa wazi kabisa. Again. Tena. He's saying that the first part anasema ya kwamba sehemu ya kwanza was completed when the Messiah went to the cross. Ilikamilika wakati Masihi alienda msalabani. And then we entered into the church age. Halafu tukaingia katika majira ya kanisa. And he's saying naye anasema that the church age is about to end. Ya kwamba majira ya kanisa iko karibu sana kuisha. For us, we are raving and raging to start the work in the tribulation. Kwetu sisi tunawaka kabisa, tunamotisha kabisa kwanza. We need the church out of here because there will be a lot of demolition, as you can see. At the words of my tongue. Kwanza kazi katika majira ya dhiki kuu, tunahitaji kanisa lipate kujiandaa na kuondoka hapa, kwa sababu kama vile mnaweza kutambua kutakuwepo na vita kali kabisa katika majira ya dhiki. There will be a lot of demolition. Kutakuwepo na kubomolewa kwingi kabisa. Because now the church is here, so the demolition is controlled. Kwa sababu sasa hivi kanisa liko hapa, hivyo basi huko kubomolewa kunazuiliwa kidogo. We want the church out of here. Tunataka kanisa liondoke hapa. So we can start fighting for the Lord. Ili kwamba tupate kwanza kumpigania Bwana. That sin may never go unchallenged. Ili kwamba dhambi isiwahi kushinda. That the devil may never go unchallenged. Ya kwamba shetani asiwahi kushinda. With real power we may fight now. Na nguvu kuu kamilifu tupate kupigana sana. So after the church age is now the tribulation, which is near. Hivyo basi sasa baada ya majira ya kanisa sasa ni dhiki ambayo iko karibu sana. But before the tribulation hits, the rapture takes place. That's where we are with the church now. Lakini kabla majira ya dhiki kugonga, unyakuzi unatendeka. And we don't care whether anybody does not understand. That does not matter to us. All that we care for is that Jesus came, died on the cross. We must fight for him. Na hiyo hatujali ikiwa mtu yeyote haelewi maneno. Kila ambacho tunajali tu ni ya kwamba Yesu Kristo alikuja. We don't care about human beings. Oh, they are educated, they are modern, they don't understand what. We don't care. Simply don't care. We will strike the earth with earthquakes and all the pandemics. Sisi hatujali ikiwa wanadamu ni wasomi ama hawajasoma. Sisi hatujali kabisa. Sijali kabisa. For me, I don't care. Mimi sijali kabisa. Tutapiga dunia na matetemeko ya ardhi na mapigo. If Kenya plays around, I can even strike her with an earthquake also. But I want to hold it back because the revival of God is here. But we don't care. We care about the Christ. Nitapiga na tetemeko la ardhi, lakini nataka kuzuilia kidogo kwanza kwa sababu vuvio uko hapa. Sisi hatujali kabisa, tunajali tu kuhusu Kristo. You don't know what is in my heart. Hamjui kile ambacho kiko katika moyo wangu. For a long time we have kept the potential. We are bottled up like
want to explode out. Kwa muda But we are mrefu holding it 24/7, simply raising cripples and holding back. But the day we will explode to the earth, it will be unbelievable. You don't want to be there. kwa muda mrefu kabisa nimeizuilia kabisa, nimejaa kabisa pomoni kabisa, ninataka kulipuka lakini nimekuwa nikiizuilia, nikiinua Sometimes I viwete. have so much anger, I want to explode out against sin and wickedness, but I cannot. I just hold it back and then release it to Mexico beat and hold back. Wakati mwingine ninakuwa na hasira nyingi kabisa, nataka kuiachilia dhidi ya dhambi na uovu, lakini ninaiachilia tu kidogo kwa Mexico, halafu tena narudi. Look at the locusts, look at the coronavirus. Angalieni nzige, angalieni virusi vya corona. And so we are in the church age. Hivyo basi tuko katika majira ya Then kanisa, comes the tribulation. halafu inakuja dhiki, And then the kingdom age. halafu majira ya ufalme. When now the Messiah at the end of the tribulation comes to establish the millennial reign. Wakati ambapo sasa Masia katika mwisho wa dhiki kuu atakuja kuimarisha utawala wa mwaka 1000. When his feet will touch on the Mount of Olives. I have seen that vision tremendously. Wakati ambapo miguu yake itakanyaga juu ya mlima wa Mizeituni, nimeona hiyo maono ya ajabu Let me kabisa. describe that to you. Wacha niwaeleze hiyo. That's why sometimes you see I have no patience with translations and what, because we don't have time. We want to fight for Christ. We want the church to get out of the way. So again, in that vision, Katika maono hayo, the Messiah comes. I see him coming from heaven Masia anakuja, ninamwona akija toka mbinguni with the armies of heaven. na majeshi ya mbinguni. And the Lord brought me to Jerusalem. Naye Bwana alinileta Yerusalemu. And the voice of God the Father from heaven said, Nayo sauti ya Mungu Baba toka mbinguni akasema, yes, ndiyo, Jerusalem is the center of the earth. Yerusalemu ndilo shina la kati la dunia. And the Messiah came from heaven. Na Masia akaja toka I mbinguni. even see him now, how he came with the heavenly armies. Hata ninamwona sasa hivi jinsi alivyokuja na majeshi wa And the mbinguni. moment his feet just stepped on the Mount of Olives, Na mara tu miguu zake zilipokanyaga juu ya mlima wa Mizeituni, facing the eastern gate of Jerusalem like this, akiangalia katika lango la mashariki la Yerusalemu namna hii, there was a huge earthquake. kulikuwepo na tetemeko kubwa la The ardhi. mountain split into two like this. There was a valley. I even see it now. A valley, and a valley was created like this, that spread up like this. Mlima Spread out. ilipasuka vipande viwili namna hii. Nikaona ya kwamba hata ninaona sasa hivi kukawepo na bonde ambalo lilienda namna hii. And then the glory of God Halafu utukufu wa Bwana flowed through the valley. ukatiririka katika hilo bonde. I need to read it again. I think even water, some of it must have been water also, but I saw the glory from the mountain came like this, and the eastern gate was swung open. Niliona utukufu toka katika huo mlima ukatiririka namna hii, nalo In lango that valley that was created by the earthquake. Then the glory flowed through it like this. It was unbelievable. katika lile bonde ambalo lilitengenezwa tokana na hilo tetemeko la ardhi, halafu utukufu mkuu kabisa ukatiririka ndani mwake namna hii. No. Hapana, We are pleading with mankind for so long. tunawasihi wanadamu kwa muda mrefu. You did not know what is in our hearts. Hamkujua kile ambacho kiko katika On mioyo a daily yetu. basis, we feel like it's exploding out with the unbearable rage and wrath of God that the earth cannot sustain. Kila You siku can just tell from the earthquakes how I command them, and in hours they strike, and people are running for their lives, destroying a nation. kila siku You can tell the amount of wrath that we are holding back with anger. Kila siku tunawaka kabisa na mori na motisha na hasira, tunataka kulipuka kabisa. Mnaweza kutambua na vile matetemeko ya ardhi ambayo tunagonga nayo mataifa, Like the one that we did today. kama ile ambayo tuligonga leo hii kule Mexico. Whom have you seen come out and give a prophecy, emergency, and details that an earthquake is coming, and in the next few hours the earthquakes obey and they fall exactly as commanded? The poles fall onto the road. Ni nani ambaye mmewahi kuona akija na udharura mkuu kabisa namna hiyo kwa kasi kabisa na kupeana unabii wa tetemeko la ardhi, halafu kupeana vipengele vyake, halafu kusema ya kwamba milingoti za stima zitakuja na kuanguka, halafu kwa vipengele vyake inatimilizwa namna hiyo? Sometimes when we are patient with you Wakati mwingine, wakati ambapo tunawavumilia and raising your creeper in the midst of blackmail and nonsense, na kuamsha viwete wenu katikati mwa dhihaka na you upuzi, did not know what the wrath and the power the Lord has kept in us, that if we exploded out with, nobody can bear on the face of the earth. Nobody. hamukujua We ile can bring down the whole earth.
Hamukujua less than a day. hamukujua ile ghadhabu na You did hasira not know. na hukumu kali kabisa The other ambayo side of us. Ule- Take the good side. Raising cripples. hamujui ule upande wetu mwingine. Chukueni ule upande wetu mwema wa kuamsha viwete. Chukueni upande mwema. Take only the good side. Chukueni tu upande mwema. Take the good side. Get out of here. Go into safety of heaven. Chukueni ule upande mwema, mtoke hapa mwende katika usalama wa You do not mbinguni. know what I've seen coming. Hamujui kile ambacho nimeona kikija. And the role I play, Na ile wajibu it naotekeleza is unbelievable. ni ya kutoaminika. Everybody runs away. Kila mtu anatoroka. Anyway, so he's saying again, Hivyo basi anasema tena, the first 7 years, miaka ya kwanza 7, and then he adds to that halafu anaongeza kwa hiyo 334 years, 434 years, I beg your pardon. The miaka 62 weeks. miaka You multiply by 434. 7. Ile majuma 62 uzidishe mara 7 It's 434. ni miaka 434. Plus 49. Ukiongeza na 49, Then you get 383. 483, I beg your pardon. Oh, I need to come down the rage of God. hivyo basi unapata miaka 483. And then now the Messiah at that end of the 69th week goes to the cross. Hivyo basi unapata ya kwamba Masia katika hiyo mwisho wa juma la 69 anaenda msalabani. You did not know why I'm pleading with you to leave, to prepare and leave the earth. Hamukujua It ni is going to be unbearable here. hamukujua ni And kwa I've nini seen some of you who have missed the rapture, groping in darkness, trying to cry to me, oh, it is so dark. Why is this so dark? And you cannot come to me at that time. They were trying to look for me. You cannot. hamukujua kwa nini kila wakati ninawalilia kwamba mpate kujiandaa, mkapate kujiandaa na muondoke hapa mwende katika unyakuzi wa mbinguni, kwa sababu nimeona dunia baada ya unyakuzi itakuwa giza totoro kabisa, na nimeona wengine wenu mkinililia kwamba wakija kwangu nisaidie. But they could not come to me because they saw the rage. People are running away. Buildings were tumbling down. Lakini hawangeweza kuja kwangu kwa sababu walikuwa wameona hiyo hasira, majengo yalikuwa yanaporomoka, watu walikuwa People wanatoroka. are running everywhere. Watu walikuwa Trying to wanatoroka hide. kila mahali wakijaribu kujificha. If you want, you go to the book of Revelation, chapter 6, 15 to 17, asking mountains to cover them. Ukitaka enda kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 6, 15 hadi 17, wakiuliza milima ikipata kuwafunika. So then, Hivyo basi sasa, when the Messiah goes to the cross, the church age began, wakati ambapo Masia alienda msalabani, majira ya kanisa yakaanza, which will end with the rapture that's about to happen. ambayo itamalizika na unyakuzi ambao uko karibu sana kutendeka. And then we enter the tribulation, great tribulation, 3.5. Halafu tunaingia katika dhiki na dhiki kuu katika miaka 3.5 nusu. After that, the Messiah comes back, he fights Armageddon, Baada ya hiyo Masia anarudi tena, anapigana vita vya Magedoni. and then sets out the kingdom age, Halafu sasa kuimarisha majira ya the ufalme, millennium of the Messiah, miaka ya utawala wa Masia 1000, millennial reign of the Christ. utawala wa miaka 1000 wa Kristo. After that, then there is the white throne judgment, Baada ya hiyo sasa kunayo hukumu ya kiti cheupe cha and then the enzi. eternal state, Halafu sasa hali ya milele. the end of human history. Sasa mwisho wa historia ya mwanadamu. So at that point, you have the new heaven, the new earth, the new Jerusalem that I have seen and been talking about. Hivyo basi kwa wakati huu mtakuwa na mbingu mpya, dunia mpya na Yerusalemu mpya ambayo nimekuwa nikizungumza kuhusu. What is the message, the church here? Hivyo basi je, ujumbe kwa kanisa hapa ni upi? Number one, you see the faithfulness of God. Jambo la kwanza, mnaona uaminifu wa Mungu. You see that when God promised to Israel Mnaona ya kwamba wakati Mungu aliahidi Israeli that finally he would remove them from that transgression and rebellion and bring them back to him, he is going to complete it. ya kwamba hatimaye wakati aliwaahidi ya kwamba ataondoa katika hiyo makosa na uovu na dhambi na kisha hatimaye kuwarejesha kwake. I know that I've seen a lot of them are going to die in the process. Najua ya kwamba nimeona ya kwamba wengi wao wanaenda kufa katika hatua The hiyo. Bible says 2/3 will perish. Biblia inasema ya kwamba theluthi 2 wataangamia. And then 1/3 they will move to the eastern side and then they'll occupy the Temple Mount. Halafu theluthi 1 wataenda katika upande wa mashariki, halafu watakuwa katika ile sehemu ya That mlimani. is what I showed you in that vision when I saw the Israeli Air Force was bringing the ministry, this ministration, and they entered the airspace and they announced. Hivyo basi hicho ndicho niliwaambia wakati Those are ambapo very deep, but I'm saying them. wakati ambapo niliwaambia kwamba niliwaona wale wanajeshi wa Israeli wakishikamana kabisa na Very hii glorious. And when they entered the airspace, they announced that we have entered airspace. wa utukufu The sana. airspace of Israel. You may not need that, but just that you may know. Na wakati ambapo waliingia katika ile sehemu ya anga ya Israeli wakatangaza kwa sauti.
And then, Halafu when you saw the mountain, the hill, they were lying down and worshiping there, the hill. That is the Temple Mount. That's the minority that now, the 1/3 that runs towards, that occupies the Temple Mount. halafu sasa pale katika mlima ambao ulikuwa kijani kibichi kabisa na katika bonde lile walikuwa wamelala pale. Worshiping lying down on their bellies. Remember I mentioned that to you. Na wakati ambao jinsi ambavyo walikuwa naabudu wakiwa wamelala chini kifudifudi kwenye tumbo zao. And then I was in the lands office sorting out the land conflict between them and the Palestinians. Halafu nilikuwa katika ofisi za ardhi nikitatua zile tatanishi, shida ambazo zilikuwepo kati ya wao na wale wa Palestina. And then I found out that there was a trap to do a genocide, a Holocaust, to finish them all. There was a roadblock on the road. Then I told them to cross the valley like this and escape. Halafu nikagundua ya kwamba kulikuwepo na mtego ambao walikuwa wamewekewa ili kwamba wapate kuuawa kabisa. Halafu nikawaambia kwamba wapate kuwepo na hiyo barabara wapate kufuata huu na kuwepo. So for the church, hivi basi kwa kanisa, the Lord is saying we are really at the end of the church age where the rapture is about to happen. Even a child can see. Even a child can see coronavirus, everything happening, and know we are really at the end of it. Bwana anasema ya kwamba tuko katika mwisho kabisa, mwisho wa majira ya kanisa, mahali ambapo unyakuzi uko karibu sana kutendeka. Hata mtoto mdogo anaweza kutambua kwamba tuko katika mwisho wake sana. When the rapture is about to happen. Wakati ambapo unyakuzi uko karibu kutendeka. And the Lord is saying that the Lord is very faithful. He is very faithful. Na Bwana anasema ya kwamba Bwana ni mwaminifu sana. To those who honor him. Kwa wale wanaomheshimu. And his servants. Na watumishi wake. That's why you see there is going to be such a terrible time in Israel for some time before finally the remnant is taken. Na sababu mnaona kwamba kunaenda kuwepo na wakati wa shida na dhiki kabisa katika Israeli kwa kitambo kadhaa kabla sasa wale masalia kuchukuliwa. The 7 years of tribulation is actually judgment on Israel to remove them from rebellion. Miaka 7 ya dhiki hakika ni hukumu juu ya Israeli ili kuondoa kutoka katika uasi. But even the compassion of God that man fell in the garden and then Israel fell and entered Babylonian captivity. Then he brings out a redemption plan so beautiful, so robust, a full combination like this. Lakini hata atoning of sins, remove them from transgression, remove iniquity here, bring everlasting righteousness. Everything is beautiful package. Hivyo basi for mankind. Unaona ya kwamba the compassion of God. Huruma za Mungu ya kwamba baada ya mwanadamu kuanguka katika bustani la Edeni na hata baada ya Israeli kuanguka na kufanyika waasi na hivyo basi wakapelekwa katika umateka wa Babeli, hivyo basi Mungu akaleta mpango wa ukombozi wao. Unaona ya kwamba hizi zote ni huruma za Mungu Baba, ya kwamba anasema ya kwamba kukomesha makosa, kumaliza dhambi na kuleta haki ya milele na kuleta upatanisho kwa ajili ya wokovu. For you the church, you take the grace now. Hivyo basi we have not much patience. You take the grace now. Hivyo basi kwenu ninyi kanisa, ninyi chukueni neema sasa hivi. You take the grace now and prepare for rapture. Ninyi chukueni neema sasa hivi, mjiandae kwa ajili ya unyakuzi. Prepare for the kingdom of God. Mjiandae kwa ajili ya ufalme wa Mungu. I have seen the coming of the Messiah. Nimeona kuja kwa Masia. You should know the rage of God that consumes us. Mwapaswa kujua ghadhabu, hasira ya Mungu ambayo inatukula. We cannot wait for the church to get out of here so we can really wax it hot. Tunangojea sana kwa hamu na gamu kanisa litoke hapa ili kwamba tukapata kuwaka kamilifu kabisa kwa fundisha somo la kudumu. That sin may know that sin will never win. Ili kwamba dhambi pata kujua kwamba dhambi haitawahi shinda. That the devil may know that the devil will never win. Ya kwamba shetani apate kujua kwamba shetani hatawahi shinda. That they may know that God must always win. Ili wapate kujua kwamba kila wakati lazima Mungu ashinde. And the kingdom of God must be established. Na lazima ufalme wa Mungu upate kuimarishwa. Because when you look at the way the human being is behaving today, a lot of ignominy and a lot of ignorance, a lot of, trying to blackmail the Lord, the cross and Jesus, No, that will come to an end. One day it will come to an end, big time. Kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo wanadamu wanajiendeleza sasa hivi, unaona kwamba it will wax hot. Unaona kwamba kutawaka kabisa. Look at the earthquakes I speak. Tazameni hiyo matetemeko ya ardhi inayozungumza. You can tell it will really wax hot. Everybody will run away. Mnaweza kutambua kwamba itawaka. There will be nowhere to run, by the way. Kutawaka kabisa na kila mtu atajaribu kutoroka, lakini hakutakuwepo na mahali pa kutorokea. And so blessed people. Hivi basi watu wabarikiwa. This was just supposed to be an introduction for tonight's message. Hii ilipaswa kuwa tu utangulizi kwa ajili ya ujumbe wa usiku wa leo. As a summary of what we saw. Kama muhtasari kile ambacho tumeona. But you can see that the message I had tonight, so I will keep it for when the bishops are here on Friday. Hivi basi mwaweza kuona ya kwamba ujumbe ambao nilikuwa nao kwa ajili ya usiku wa leo nitaiweka wakati ambapo maaskofu watakuwa hapa siku ya Ijumaa. That you may understand. Ili kwamba mpate kuelewa. That the king is coming. Ya kwamba mfalme yuaja. Whom have you ever seen step into the sin and command an earthquake now, and in the next 2, 3, 4 hours it does take place? Whom have you ever seen in the Bible do that? Je, ni nani ambaye mmewahi kuona katika Biblia akikuja katika mahali pa hadhara on your global Christian TV so called? Ama duniani
duniani kote, ama katika runinga zenu za Kikristo za duniani, or in your fallen churches, ama katika makanisa zenu the zilizoanguka, hour to wake up is now. wasawa kuamka ni sasa hivi. When we are giving the grace, take it please. Wakati ambapo tunapeana neema, ichukueni Take it with tafadhali, trembling. ichukueni kwa kutetemeka, Because you are mere mortal man. kwa sababu ninyi ni watu wa kufa tu. God can crush mortal man Mungu anaweza kusiagasiaga watu wa kufa to establish the agenda of Christ. ili kwamba kuimarisha ajenda ya Kristo. If you want to receive the Lord, this is the hour. Iwapo unataka kumpokea Bwana, hii ndio saa. Say, mighty Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu mkuu, I repent for rebellion, ninatubu kwa ajili ya uasi, and I receive you in my heart nami ninakupokea katika moyo wangu as my Lord and Savior. kama Bwana wangu na Mwokozi And I wangu. ask you, my Lord Jesus, to help me. Nami nakuuliza Bwana wangu Yesu, nisaidie, Prepare me for the kingdom of God, niandae kwa ajili ya ufalme wa Mungu, and establish righteousness and holiness in my heart. na uimarishe uhaki na utakatifu katika moyo wangu. Please don't leave me here when you rapture the church. Tafadhali usiniache hapa utakaponyakuwa It kanisa, will be unbearable. itakuwa ya kutovumilika. I want to be in the safety of heaven. Nataka kuwa katika usalama wa mbinguni, In the mighty name of Jesus, katika jina kuu la Yesu I am born again. nimeokoka. Amen. Amina. Thank you. Asanteni.